நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு இறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. இந்த ஆவிச்சி அலுமினி அசோசியேஷனை உருவாக்கி அதை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற நமது சக மாணவர் நண்பர் சொக்கலிங்கம் அவர்களே, பல இடையூறுகளுக்கிடையே, பல இன்னல்களுக்கிடையே, பல தொழில் முன்னேற்றத்திற்கிடையே மருத்துவ சேவைகளையும் ஒதுக்கி வைத்து இந்த விழாவிற்காக நேரம் ஒதுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய நமது மாணவ நண்பர்களே, குறிப்பாக மருத்துவ நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். இந்த விழாவானது சிறிய அளவிலே ஆரம்பித்து சொக்கலிங்கத்தினுடைய உழைப்பால் அவர் போட்ட வந்த ஸ்கெட்ச் மேப் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி போட்டு எவ்வளோ முடியுமோ 1972 ஃபர்ஸ்ட் இயர் when the person got out of this college SLC அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ 2000க்கு அப்புறம் 2003, 4, 5 வெளில வந்தவங்க வரைக்கும் எல்லாரையும் காண்டாக்ட் பண்ணி அவ்வளோ பேரையும் இன்வைட் பண்ணி அதில் வந்து எவ்வளோ பேர் முடியுமோ இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க. அவங்க அத்தனை பேருக்குமே ஆவிச்சி அலுமினி அசோசியேஷன் சார்பாக மிகமார்ந்த நன்றி. A small anecdote before I hand over to Chokkalingam to give his remarks. லாஸ்ட் ஒரு 3 months முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அண்ட் பச் வால்மோர். March 2000 last year ஜூனில் வந்து I think she left for space. Both of them left for space for an 8-day mission. 8 days முடிஞ்சு அவரை போன அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பழுதாக எடுத்ததுனால அவங்களால திரும்பி வர முடியல. Honestly speaking, that point of time for both of them, what is next we don't know அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ். ஆனால் they survived for 268 days in the space with no aim of what is going to happen next, and they came safe in March 2025. What I mean to say is determination, hope is what is going to prevail for each one of us, right? Especially at this age, right? Because we all came out of this college school 45 years, 50 years before. Dr. Muthaiya 53 years before, and somebody like me 47 years before, and somebody who is junior to us maybe 25-30 years before. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே we are just crossing through our final leg of journey சொல்லலாமே. அப்போ நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே இது வந்து hope and determination, saying that anything that we want to achieve we can achieve in life என்ற அந்த அதுக்காக தான் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணேன். அதாவது what is next we don't know, but definitely I have hope in my life. I can do what I want to do. அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருந்ததுன்னா முடியும். அது எல்லாத்துக்குமே விதையிட்டவர் நம்ம தலைமை ஆசிரியர். அவர் தான் இன்றைக்கி விழா நாயகன். ஸோ மே ஐ ரிக்வெஸ்ட் மேம் டு இன்ட்ரடியூஸ் அவர் headmaster Amal Das, and then we can start with that. Before that, I will request Chokkalingam to give an opening remarks as president of AAA. Thank you. Good morning all. Thank you, Meenakshi Sundaram. There's a small correction. Meenakshi Sundaram told he is Chokkalingam, president of AAA. Actually, I am the coordinator of AAA. I don't consider myself as the president. I have been coordinating the association for the past 6 years. It was started in 2019. I'll just give a brief introduction about our Avichi Alumni Association. Alpati Solona, it was not actually, nobody started that Alumni Association. It was born, I should say, Alumni Association was born.
அது வந்து ஒரு சுயம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இட் ஆல் ஹேப்பன் நேச்சுரலி, ஸோ நேச்சுரலி. நாங்கள் எங்கள் 11th C செக்ஷன் 1977 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி யூஸ் டு மீட் டுகெதர் அண்ட் இப்போ ப்ரேயர் சாங் பாடின ஜானகி ராமன் அண்ட் மனோகர் எவ்ரிபடி வேர் ஆல் டுகெதர். நாங்கள் ரெகுலராக மீட் பண்ணுவோம், ஒரு 10 or 15 members we used to meet regularly. And once we approached the school and took a permission that we would like to meet in the school. Management was so kind enough, ஒரு ரூமே அலாட் பண்ணாங்க. ஸோ எவ்ரி மந்த் செகண்ட் சாட்டர்டே we used to meet. ஸோ 15 members or 20 members ஆச்சு, அந்த மாதிரி பில்டப் ஆகிட்டே வந்தது. ஸோ we thought why not we do some service for the students also. ஸ்லோவாக இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். We started with doing some counseling and all. And in one particular day that I was a past president of a Rotary Club. ஸோ எங்களுடைய ரோட்டரி கிளப் மீட்டிங்க்கு இன்வைட் பண்ணுறதுக்காக வி கேம் அண்ட் மெட் மிஸ்டர் ஷண்முகம் சார். வி வாண்டட் ஹிம் டு இன்வைட் அஸ் த சீஃப் கெஸ்ட். அப்போ வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் ரோட்டரி கிளப்லாம் பார்த்து பேசிட்டு முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் அபவுட் டு லீவ். அண்ட் வென் வி ஆர் அபவுட் டு லீவ் ஐ ஜஸ்ட் டோல்டு சார் தட் ஐ எம் ஆல்சோ என் அவிச்சி அலுமினி அப்படின்ட்டு. சிட் டவுன் தென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு then he started talking about that Avichi, the olden school alumni எல்லாமே பேசிட்டு then he suggested. And when he came for the function, on the Rotary function, there were about 5 alumni in the Rotary meeting. So we all assembled together. We had a discussion with the sir. Sir was suggesting, why not you form an association? You can do it in formal way. Then we took up his advice. Then we started approaching the other sections. We were in 77. ஸோ நாங்கள் வந்து 78, 79 எங்கள் க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸில் இருக்கவங்களெல்லாம் அப்படி அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக பில்டப் பண்ண ஆரம்பித்தோம். 30, 40 அந்த மாதிரி வந்தது. தென் சர்வீசஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வி ஸ்டார்டட் டூயிங் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ் வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்துட்டு எக்ஸ்பர்டைஸ் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சஸ்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். தென் வி டிட் சம் மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் ஆல்சோ. ரெகுலராக எவ்ரி இயர் வி டிட் ஐ செக்அப், விஷன் செக்அப் கேம்ப்ஸ், டென்டல் செக்அப் கேம்ப்ஸ். Dental, in fact, we are tied up with SRM Dental College, Ramapuram. Every year they come and do the dental checkup. So, inga vandu screening pannittu, they take the children to their hospital and cavity prevention treatment and all they do that. That we have been doing regularly. Aprom and the regular activities pannom. The most important thing about that which became more popular was that we introduced 2 years before, we introduced an award for the toppers, that Avichi Alumni Awards. AAA award, that first 10th and plus 2 toppers மட்டும் ஆனர் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட் 3 ரேங்க்ஸுக்கு. That has become very popular, that is getting popularized and that has become a motivational factor also. I heard that teachers tell the students in the year நீ வந்து AAA award வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த இயர் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா first 2 years we did for 10th and 12th. The last year we have covered for all the students, all the standards. All the students toppers will be honored and the cash awards and certificates and mementos. அது வந்து நம்ம ஸ்கூல் ஆனுவல் டே அன்றைக்கி அதை பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் ஹாஸ் பீன் கோயிங் ஆன். ஸோ ரொம்ப நல்ல அவர் அசோசியேஷன் பற்றி சொல்லணும்னா ஐ வில் சே இட் இஸ் எ வெரி யூனிக். இது சுயம்புவாக வந்ததுனால என்னவோ தெரியல, இட் இஸ் வெரி டிவைன் ஆல்சோ. வி டோன்ட் புட் மச் எஃபர்ட்ஸ், த டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் நேச்சுரலி. எவ்ரி டே நியூ மெம்பர் இஸ் கம்மிங் அண்ட் நியூ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. இட்ஸ் a very unique organization. I hope very few schools will have such an alumni association in Chennai. Of course, maybe some girls' schools like Good Shepherd or Presentation Convents they may have. But as far as my knowledge goes, very few school students have இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன், இது மாதிரி ஒரு நைஸ் blend. In fact, we have a oldest member is from 1972 and the youngest member is from 2022. இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னா, the oldest member, Dr. Mudaya, is a doctor. The youngest member 2022 படிக்கிறோம், 3rd year மெடிக்கல் காலேஜ், மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கான். He will be joining us now. So and we have helped him for his studies also. Arvind Kartik, he scored 97 in NEET and நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ 2 பேர் இந்த மாதிரி ஒரு பிளெண்ட் 72லேருந்து இத்தனை வருஷம் வரைக்கும் உள்ள பிளெண்டு எங்கேயுமே அமையுமான்றது எனக்கு தெரியல. இட்ஸ் a very good composition. And with all your support, we should grow. இப்போ about ஒரு 300 members கிட்ட இருக்கும். So what we started with 10 or 15, now we have about 300 members. When we 30, 40 less than 100ல இருக்கும்போது we were meeting in the school. 300ல இருக்கிறோம் இப்போ. We are meeting in the college auditorium. Our next milestone is 1000. So now itself I place a request that sir should allot a auditorium in the Avichi University, sir. So with these few words, and thank you very much for your cooperations.
support இன்னும் நம்ம டெவலப் பண்ணி நல்லா கொண்டு போகலாம். You can come up with your ideas. வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. All of you know it's a very disciplined group. The reason why we want to keep it very as a disciplined group na, sir, we should continue to experience the same discipline which we have gone through in our school days. So that is the reason we want to, நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சார் இதை வந்து அலோவ் பண்ணலாமே, இந்த நியூஸ் அலோவ் பண்ணலாமே, அதை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு, you should continue to feel the discipline as long as you remain in the group. So with these few words, I just hand it over to Meenakshi Sundaram. Thank you very much, Meenakshi. Thank you. The youngest student, Avichi, Arvind Karthik. Oldest student and youngest student. May I request Avichi Alumni, Parvati and Jayashree to just come and honor our Secretary Ma'am, Rijula Wesley, please. Parvati is from 77 and Jayashree is from 78. Though our headmaster doesn't need a formal introduction, but as a protocol and as per process, Ma'am, Wesley Ma'am, Rijula Wesley Ma'am will introduce our headmaster, and after that, our headmaster will give his address. Good morning, everyone. It's such a proud and mesmerizing moment. It's like a dream come true for every teacher to reach the position Sir has achieved. It is just a dream come true. You are an inspiration for me, sir. On behalf of the management, I would like to extend a warm welcome on the occasion of this grand meet, a celebration of memories, achievements, and incredible legacy. At the heart of this legacy stands an exceptional leader, our former headmaster, Mr. Amal Das. It's my profound privilege to welcome you, sir. You are a man of vision, wisdom, and unwavering commitment. He is a towering figure whose name is etched in the history of Avichi High School. Born in a humble village of Puttanturai in Kanyakumari district, Mr. Amaldas' journey is truly inspirational. He graduated from Hindu College, Nagarkoil, and acquired a degree of education from St. Xavier's, Palengote. He joined Avichi High School in 1966. 3 years later, he became the headmaster at the age of 29. He shouldered this responsibility with unmatched dedication for the next 16 years. These were the glorious golden years of Avichi. He became the architect of Avichi Golden Era. His leadership culminated in the proud historic moment. 3 students secured top state ranks, 1st, 4th, and 5th in the year 1984. A record that shines brightly in the history of Avichi High School, a feat unmatched by any other school to this day in the state. In 1979, his extraordinary contributions were recognized by the state government of Tamil Nadu. He was honored with the Best Teacher Award. He was instrumental in creating the brand name Avichi. His influence extended far beyond academics. He was a mentor, motivator to countless students
which has resulted to a grand meet today. He inspired both students and staff, working hand in hand with the management to build a strong foundation for the institution. I am short of words to express your contribution. Thank you so much, sir. Even after his retirement in 1985, Mr. Amaldas continued to serve the education sector for many years, shaping generations with his exceptional acumen and self-service. Today, we also celebrate our vibrant alumni, who are the living embodiment of your legacy. Successful professionals, leaders, and compassionate individuals spread across the globe, carrying the proud name of Avichi. Inspired by the values instilled by leaders like Mr. Amaldas, our alumni have come together to support deserving students and contributing to the welfare of our students. Dear alumni, you are the living legacy of this institution. Your success across various fields and your commitment to uplift the next generation makes us feel proud. Sir, today's gathering is a tribute to the foundation you have laid, the students you have set, the values you have instilled in the generation of students. You have achieved the dream of every teacher. You are my role model, sir. I once again extend my heartfelt welcome to you. We are blessed by your presence, sir. Thank you so much. May I now request General Secretary Mr. Shanmugam sir to honor our headmaster Mr. Amaldas. Before I hand over the podium to our headmaster, I had the privilege of attending his 75th birthday. அப்போ சார் பர்த்டே அட்டன் பண்ணும்போது எனக்கு இன்ஃபேக்ட் இட் வாஸ் ஷார்ட் நோட்டீஸ். சார் கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி போர் நடக்கிறதுடா வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஒரு ஹேட் அ டே பிட்வீன் ஹிஸ் இன்விடேஷன் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ வாட் எவர் ஐ குட் திங்க் அபவுட் ஹிம், ஐ ஜஸ்ட் ஸ்கிரிபிள் ஃபியூ லைன்ஸ் அண்ட் மேட் இட் அஸ் அ ஸ்மால் வாழ்த்து மெடல் அண்ட் கேவ் இட் டு ஹிம். I thought I'll just read it out now. அவர் சார் வீட்டில் யார் போனாலும் அவர் வீட்டிலே ஹால்லேயே மாட்டிருக்காரு. நீங்கள் போகாதவங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டுக்காக ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீட் இட் அவுட். வாழ்க பல்லாண்டு. அன்புடைய ஆசான் அமல்தாஸின் தாசன், அடியேனின் வணக்கத்தை அருள்கூர்ந்து ஏற்றிடுவீர். ஆவிச்சி உயர்பள்ளி ஆற்றல் மிக்க தலைமை, ஆண்டுகள் கடந்தும் ஆழமான நினைவுகள். இந்த நாள் இனிய நாள், எங்கள் இமயத்தின் பிறந்த நாள். இயல்பான நட்பினால் இதயம் நிறைந்த நாள். ஈகைக்கு இலக்கணம் மிகவும் இளகியது அவர் மனம். ஈரட்டும் பெற்று வாழ
ஈஸ்வரனை வேண்டுகின்றேன். உங்கள் மேல் உள்ள மரியாதை உணர்ந்தவர்கள் அறிவார் அதை. உங்கள் மேல் உள்ள மரியாதை உணர்ந்தவர்கள் அறிவார் அதை. ஊக்கத்தை ஊட்டி எங்கள் உயர்வுக்கு வித்திட்டீர். எங்கள் குருநாதர் என்னை அழைத்த பொன்னாள். என்றென்றும் இந்நாளை எண்ணி எண்ணி மகிழ்ந்திடுவேன். ஏணியாய் நின்றீர் எங்கள் குலம் செழிக்க. இயேசுபிரான் அருளாலே ஏற்றம்பெற வாழ்த்துகின்றோம். ஐயமின்றி சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு ஐயப்பன் அருளுண்டு. ஒருபுறம் கண்டிப்பு மறுபுறம் அரவணைப்பு. நாங்கள் ஒழுக்கம் தவறாமல் ஒளிவிளக்காய் ஏற்றிவிட்டீர். ஓய்வென்ற சொல்லிற்கே ஓய்வளித்தீர். ஓய்வென்ற சொல்லிற்கே ஓய்வளித்தீர். நீங்கள் ஓடுகின்ற கடிகாரம் ஒருபோதும் நிற்காது. அருமையான துணைவியார், ஆனந்தமான குடும்பம். நீங்கள் 1000 பிறை காண ஆண்டவனை வேண்டுகின்றோம். இங்கனம் மீனாட்சி சுந்தரம். இது 70th பர்த்டேக்கு அவருக்கு கொடுத்தது. இப்போ பகவானுங்களால் அவர் 1000 பிறை பார்த்துட்டார். சார் ஹஸ் கிராஸ் 80. அதனால் இன்னும் அவர் 100 வருஷம் இருந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் அலுமினி மீட் பண்ணும்போது சார் எங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்கள் சார்பாக வேண்டிக்கிறோம். நம்ம ரிக்வெஸ்ட் Amaldas sir to give us words. Revered correspondent of the Avichi College and schools and our lady principal, respected members and my dear student, I just do not know to start in English or in Tamil or just like that English and Tamil mixed, because I was once considered as a teacher who taught English grammar in Tamil. That was, they still remember me as a teacher who taught English grammar in Tamil. Why did I do that? Because I wanted them to understand grammar thoroughly like that. And when I was invited to come to the school for this function, I never thought it will be a very big function like that. With all happiness, in spite of my age, I immediately accepted. I said, I will come. தமிழிலே சொல்வதானால், தள்ளா வயதுள்ள கிழவனை, தள்ளாத வயதுள்ள கிழவனை, பொல்லாத கிழவனை அழைத்து சொல்லாலும் செயலாலும் என்னை பாராட்டுகின்ற உங்களை நான் பாராட்டுகின்றேன், நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். இதிலே ஒரு சிலர் நான் அங்கே உட்கார்ந்தபோது சொன்னார்கள், சார் உங்கள் கையில் அடி வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தினாங்க. இப்போ நம்முடைய பழைய மாணவர்களில் ஒருவர் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜில் டீனாக இருக்கிறார், டாக்டர் பாஸ்கர். அவரிடத்திலே ஒரு நாள் நான் போயிருந்தேன். அப்போது அவர் சொன்னார், நான் திரும்பி கேட்டேன் அவர் என்னை பற்றி ட்ரீட்மெண்ட்டில், என்னப்பா என்கிட்ட, ஆமாம் சார், ஒரு தடவை ஹாலிடேஸ் முடிஞ்சு ரீஓப்பனிங் டேட் அன்னைக்கு ஆல் ஷுட் பி ப்ரெசண்ட்டுங்கிறது நம்முடைய ரூல். குவார்ட்டர்லி பர்ஷா, குவார்ட்டர்லி ஹாலிடேஸ் முடிந்தால் ரீஓப்பனிங் டேட்டில் ஆல் ஷுட் பி ப்ரெசண்ட், நோ எக்ஸ்கியூஸ். அதில் தான் சார் ஒரு தடவை அடி வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் டீன். ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாலே ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜில் டாக்டர் ஆறுமுகம் என்பவர் எலும்பியல் நிபுணராக இருக்கின்றார். நானும் எனது துணைவியாரும் வயது காரணமாக எனக்கு அந்த மூட்டி வலி இருந்த காரணத்தை கொண்டு அவரை போய் பார்க்கலாம் என்று போனோம். அங்கே அவர்கள் சொன்னார்கள், பார்க்க முடியாது, நீங்கள் ஃபார்ம் நிரப்பி கொடுத்து அதற்கு பிறகு நாங்கள் கொடுத்த பிறகு பார்க்கலாம். ஃபார்ம் கொடுங்கள், நிரப்பி கொடுத்தேன். உடனே கூப்பிட்டார்கள். நாங்கள் இருவரும் உள்ளே உட்கார்ந்துருந்தோம் அவருடைய அறையிலே. அவர் ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவதாக நினைத்து சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார். அப்போ நான் அப்போ அது கோவிட் காலம், என்னுடைய மாஸ்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு, ஆறுமுகம் கேன் யூ ரெக்கக்னைஸ் மீ என்று கேட்டேன். அவரால் சமாளிக்க முடியலை. ஏன்னா ஹெட்மாஸ்டர் எப்படி நம்ம முன்னாடி இங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்ல நம்ப முடியலை. அவர் என்ன சொல்லப்போனால் அவர் ஒரு ஸ்டெப்பு எழும்பியே நின்றுட்டார். சார் அப்படின்னார். ஒன்றும் இல்லைப்பா உட்கார். நான் வேறு வார்த்தை சொன்னேன்,
நீங்கள் இந்த இடம் ஒரு கோடீஸ்வரர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இடம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும். நான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இங்கே வரல, ஒரு சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, இந்த மூட்டி வலிக்காக ஒரு சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் சொன்னார், தயவுசெய்து அப்படி பேசாதீங்க சார், எனக்கு மாணவனுங்கிற முறையில் நீங்கள் தலைமை ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது, அதை நான் செய்வேன் என்று சொல்லி நீங்கள் திங்கட்கிழமை வாருங்கள் என்னை அனுப்பிவிட்டார். நான் போனேன். அவர் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து, அப்பா நான் ஊசின்னா ரொம்ப பயப்படுவேனப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார், இத்தனை பேரை மிரட்டிட்டு தெரிஞ்ச இந்த ஹெட்மாஸ்டரு இந்த ஊசிக்கு பயப்படுறாங்கிறாரு அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார். எனக்கு அந்த ஊசி போட்டார். வெரி காஸ்ட்லி இன்ஜெக்ஷன் அதை போட்டு விட்டார். அப்புறம் நான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்க்கும்பொழுது வேறு ஒரு நினைப்பு வருது. இந்த ரேங்க் வாங்கி முடித்த பிறகு நான் ஒரு நாள் ஒரு பைக்கில் போயிட்டு போது எனக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஏற்பட்டு போச்சு. அதில் என்னுடைய இந்த ஒரு எலும்பு கொஞ்சம் உடஞ்சி போச்சு. அப்புறம் சர்ஜரி பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டோம். டாக்டர் வீரபத்ரன் ஒருத்தர் நம்முடைய வடபழனியில் இருந்தார். அவர் தான் எனக்கு பொதுவான டாக்டர். அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், சார் உங்களுக்கு கண் பட்டுருச்சு சார் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், என்ன ஒரு டாக்டராக இருக்கிறீங்க, நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்களேன்னு சொல்லி. ஆமாம் அப்படின்னு. இப்போ எனக்கு அந்த பயம் வந்துடுச்சு. நீங்கள் இவ்வளவு பேரும் உட்கார்ந்து என்னை பாராட்டும் பொழுது எனக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு. 85 வயதை நிரப்பிவிட்டு அடுத்த மாதம் நான் 86 ஆரம்பிப்பேன். ஆனால் என்னுடைய மாணவர்கள் இவ்வளவு பேர் என்னை பாராட்ட வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம். இன்னும் குறிப்பாக திரு சண்முகம் அவர்களும் நானும் வருவேன் அந்த விழாவிற்கு என்று உட்கார்ந்துருக்கின்றார்களே, அது எனக்கு இன்னும் பெரிய பாராட்டுவதாக இருக்கிறது. இந்த ஆவிச்சி ஸ்கூலுக்கு இவர்களை அழைக்கும் பொழுது நான் கொஞ்சமும் சிந்திக்கிறதில்ல, உடனே வரேன். உங்களுக்கு தெரியாது, தமிழில் என்னமோ ஒரு பழமொழி உண்டு, தொப்புள் கொடி உறவுன்னு ஒரு உறவு உண்டு. அதை போல் ஆவிச்சி ஸ்கூல் அது என்னுடைய ஸ்கூல். நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வருவேன். நான் இப்போ வரும்பொழுது கூட என்னை இப்படியே வரிசையாக கூட்டிட்டு காமிச்சாங்க, இடமெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சாங்க. எனக்கு ஒரே சந்தோஷம். சுமார் 19 ஆண்டுகள் இந்த பள்ளியிலேயே இருந்த ஆசிரியனாக, தலைமை ஆசிரியனாக நான் இருந்தேன். இந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு வேண்டும். I should be very much grateful to the management of this AVM charities for giving me an opportunity to become a headmaster of the school at the age of 29. I never even crossed 30, 29. When they offered me the post, I said, sir, I am just 29, sir. I just do not know whether I will be able to carry this burden and do successfully. They said, you can do it, they said. And one more thing I should say here itself, they said, we will do all the help, you carry on. But they never gave me any help except finance. No, this is not help. They never interfered in anything in the running of the school, in the administration of the school. I would rather say the whole India, this may be the only management that gave this much freedom to a young headmaster. But fortunately, by God's grace, I was able to do something and bring laurels to the institution. The record we have created in 1984 SSLC results, so far nobody has broken it. 3 ranks at a time, including the first rank. So I am thankful to the management for giving me this cooperation and freedom to act. Avichi school means Amaldas will do it. Don't worry. Somebody goes and complains to them. No, go. We will see. We know all these things. That much liberty they gave, and I was able to do it perfectly. And I left the school, and still it is continuing its glory. I would like to pray to God that this should go on forever. And many people came and introduced themselves. They said, I am a doctor, I am an engineer, somebody gave me 2 books he has written, very costly books, and that is for the management of the people, whatever people who are going into the employment field like that. And there are people like that. And I am happy we have trained this many people belonging to different phases and different categories and different subjects. And they are all helping the society also.
Not only that, and you should always be proud of this school, and you are, I know. You should be always proud of this school, which normally, I just do not know. Somebody told me, sir, when you came in the bicycle in once, I used to fold my shirt like that. That also has been noticed by my student. And somebody said, when I came in my motorbike, I used to put my stand and stop it. That they have also copied. Oh, so you have done like that. So I was watched like that. I used to tell them. Formerly, I used to stay in the playground to see something like that. And some fellows there, sir is in the playground. Within 3 minutes, I'll be going that way and I'll be there. And they cannot simply understand. This gentleman was there only in the playground. Now he has come here. And now I have understood, you have never mistaken me for my strictness. I was told as a headmaster, Hitler headmaster I was called, because they were very much afraid of me. Especially I never liked the girls. Now it is open. Once, it was a boys' school only. Most of the parents went and requested the management, sir, for our girls, we have to send them to far-off places. Why don't you admit our girls also? So management said, sir, why don't you admit? Yes. Sir, I will do it. All right. Then we admitted. I was very much afraid. It may bring some discipline problems. That is why I was afraid of them, not because of anything else. And these girls, some people even cursed me. This man is against the ladies. He will have only girl children. Unfortunate it is, I have only 2 girl children. Whatever it may be. So I have to, I am afraid because this much, I am not worthy for this much praise. I did my duty perfectly and it has become a success because of you also. As I told you, the management gave me that much liberty. Act as you please. You have to bring up the school. And I did it like that. But even today they are keeping the flag up. So I am very happy. I would like to request the correspondent of the school, sir, keep it up. Because you are also young. When I was young. Now you are as a correspondent, you are very young. You have a lot of things to do. Whenever you call me, I will come to the campus. For anything, if you call me, I will come to the campus as long as I live. I am afraid. How long I will live, I do not know. As I told. 60s is early, 80s is early 60s. So I am very, very happy to be here for this present function and for all the encomiums you paid. And I should once more thank my Chokalingam who has arranged for this function and for all the students in spite of their old age. They have come to attend the function and I should once more request the correspondent to continue the service so that the name Avichi the flag will fly very high. So I should thank you for all and once more I request you to pray for me. Maybe for another 5 years I can live. And one more function also I will come and attend the same thing like that. So thank you very much, sir. Thank you very much, my students. Thank you. Thank you, sir, for the excellent speech and more affectionate advice for all of us. சார் கிராமம் நடத்தும்போது தமிழில் சொல்வேன்னு சொன்னார். டக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது. I thought I should share that. எங்களுக்கு கிளாஸில் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நடத்திட்டு இருந்தார். அப்போது கோதண்டராமன் இளவரசுக்கு ஒரு 100 ரூபா கைமாத்தான் கொடுத்துட்டான். அதை இளவரசு கொடுக்கவே இல்லை. ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்து கோதண்டராமன் அந்த பணத்தை வாங்கலான்னு இளவரசு வீட்டுக்கு போனான். இவன் வரப்போகிறான்றது இளவரசுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால் இவன் வரத்துக்குள்ளேயே அவன் ஓடி போயிட்டான். இப்போது 2 நடந்திருக்கு. இதில் ஒன்று பாஸ்ட் டென்ஸு ஒன்று பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அப்போ எப்படி சொல்லணும்? பை த டைம் கோதண்டராமன் ரீச் இளவரசு's place, இளவரசு had already left. ஸோ had already left பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டு, இது பாஸ்ட் டென்ஸு அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லி இங்கிலீஷ் சொல்லி தருவார்.
அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து. அண்ட் இன்னொன்று சார்கிட்ட வந்து முக்கியம் என்னென்னா, இந்த ஹேஸ் பீன் பொறுத்தபோல் ஹேவ் பீன் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹேவ் பீன் 1000 வாட்டி எழுதிட்டு வாம்பார். நமக்கு புரியாது, ஏன்னா ஹேவ் பீன் 1000 வாட்டி எழுதணும்னு சொல்லி. ஆனால் எதுக்குன்னா, அந்த இனிமேல் ஜென்மத்தில் நீ வந்து ப்ளூரலில் வந்து ஹேஸ் பீன் போட மாட்டேன், ஹேவ் பீன் தான் போடணுன்றதுக்காக அது ஒரு அடிப்படையாக வரணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்கிறது. பட் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து அந்த எங்களை திருத்தினதா சார் நாங்கள் எல்லாருமே நல்லாயிருக்கோம். இன்றைக்கி நல்லா இருந்து நல்ல இடத்துல வேலை பார்த்து ஓய்வு பெற்று இன்றைக்கி என் குழந்தைங்க நல்லா இருக்காங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தான் மூல காரணம். என்றைக்குமே நாங்கள் உங்களுக்கு we are all indebted to you. Thank you very much. And as a mark of respect, let us all give a standing ovation to our headmaster. Sir, let me introduce correspondent general secretary sir Shanmugam. அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு செஷன் ஒன்று போல் இருக்கு, பெரிய ரைட் அப். பட் வித் ஹிஸ் பெர்மிஷன் அதை கொஞ்சம் நான் கட் ஷார்ட் பண்ணி வாட் இஸ் ரெலவென்ட் ஃபார் அவர் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எடுத்துட்டேன் சார். அதர்வைஸ் இட் வில் டேக் லாங் டைம். இல்லை எனக்கு இதுவே எனக்கு வந்து படிக்கும்போது நம்ம அதை விட்டுட்டோமேன்னு தோணுது. ஆனால் சார் கோச்சு மாட்டாருனால ஷார்ட் பண்ணி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட் பண்ணியே முடியல என்னால். பார்த்துங்க. Mr. AVM K. Shanmugam, esteemed son of Mr. AVM Kumaran and the illustrious grandson of the South Indian cinema legend Sri A.V. Meyyappan, was a distinguished lineage and an impressive background in both education and the film industry. His formative years were spent at Don Bosco, and he completed his ICSC at Shishya in 1977, laying a strong foundation. He graduated with a first-class degree in commerce from Vivekananda College in 1982, further solidifying his academic credentials. In his role as secretary of the AVM Rajeshwari Educational Trust, Mr. Shanmugam has been instrumental in overseeing the Avichi Higher Secondary School. In 1995, he assumed management of AVM Rajeshwari Primary and Nursery School and transformed it into the AVM Matriculation Higher Secondary School, and later in 2023 into a CBSE school. Under his astute leadership, the school has flourished, now accommodating 3,000 students and achieving a remarkable 100% plus rate. Cross rate. The institution is renowned for its outstanding Kho-Kho, basketball and cricket teams, which are among the best in Tamil Nadu. Further, extending his contribution to youth development, Mr. Shanmugam founded the AVM Cricket Academy in 1999. Here, over 300 young aspirants in various age groups receive rigorous training in cricket. In honor of the Academy's founder, Mrs. AVM Rajeshwari, the AVM Rajeshwari Rolling Trophy was established, offering a rolling trophy for boys aged 10, 11 and 13 years. The Academy also annually conducts the G.D. Gopalan Rolling Trophy and the A.G. Milka Singh Rolling Trophy, fostering competitive spirit and excellence in sports. In addition to his numerous roles, Mr. Shanmugam serves as the patron of the Mahendran Memorial Basketball Association. This association, run by customs officers, was established in memory of Officer Mahendran, continuing his legacy and promoting the sport of basketball. In 2018, driven by his passion for education, Mr. Shanmugam founded the Avichi College of Arts and Science, which he proudly describes as the boutique college, thereby making a significant contribution to the field of higher education. AVM K. Shanmugam, the General Secretary and Festival Director of the Chennai International Film Festival, CIFF, introduced master classes in 2019 in collaboration with the Department of Visual Communications, Avichi College of Arts and Science. These sessions, meticulously designed for students, featured insights from eminent professionals in the media and entertainment industry. In 2023, Mr. Shanmugam's AVM master classes
were once again hosted by Avichi College specifically for visual communication students. This noteworthy event attracted participants from over 20 colleges in Chennai, amassing a total of 320 enthusiastic attendees. In fact, what I have now read is only about his academic credentials. In the entertainment industry, again, it runs into pages. So due to paucity of time, I only excuse myself to say that I will share that in the alumni group, right? We can go through. And it is a privilege for all of us to have him here, the midst of us. And then may I request Dr. Muthaiya, the oldest student of Avichi Alumni Group, to honor Sharma. I now request Mr. Shanmugam to just say a few words to all of us. Good morning, all of you. Wonderful meeting so many people early in the morning on a working day. Saturday happens to be a working day for a lot of you, but taking time off to come here and to be with us. நான் தமிழ் இங்கிலீஷில் சேர்ந்து பேசலாம்ல எப்படி ஓகேங்க நான் பெரிய பேச்சாளர்லாம் இல்லை பட் ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் என்ன தோணுதோ நான் பேசுகிறேன் மை மெமரிஸ் ஆஃப் ஆவிச்சி ஆரம்பத்தில் 1979 அவர் சொல்கிறபடிக்கு when I got into I finished my schooling, my first year in college itself, and grandfather passed away in 1979. எங்கள் ஃபாதர் வந்து he took over as the correspondent of Avichi school during sir-ஓட tenure-ல, and he was looking after the school. ஸோ அவங்க வருவாங்க போவாங்க அவ்வளோதான் தெரியும் தோழி. எங்களுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அவர் சொன்னபடிக்கு ஸ்கூல் வாஸ் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. திஸ் 10 acres of land was in his control and everything was with him. He was the king here in this area. நாங்கள் இந்த பக்கம்லாம் வந்தது கிடையாது, எங்கள் ஃபேமிலியிலையும் வந்ததும் கிடையாது. அவர் சொன்னது 100% கரெக்ட். அஃப்கோர்ஸ் ஃபைனான்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துப்பாங்க, கட்டடம் வேணும்னு அதெல்லாம் கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க, தவிர யார் இந்த பக்கம் வந்தது கிடையாது. நம்ம ஸ்கூலுன்றபடிக்கு தெரியும், ஏன்னா அங்கே ஏவிஎம்னு எழுதி இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். அதை தவிர வேறு ஒன்றும் தெரியாது அதை பற்றி. ஐ மீன் தீஸ் வர் மை க்ரோயிங் இயர்ஸ். தென் லேட்டர் ஆன் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட் அ கான்செப்ட் ஆஃப் அ ஸ்கூல் ஒன்று பண்ணணுன்றது இருந்துச்சு. அப்போ நான் இங்கே வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகும்போது ஐ மெட் மிஸ்டர் சிவகுருநாதன். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹஸ் டு சிவகுருநாதன்? எஸ். அவர்கிட்ட என்னோடய கான்செப்ட்லாம் சொன்னேன். அவர் சொன்னார் இதெல்லாம் நம்ம ஏரியாவுக்கு ஒத்து வராதுன்ட்டார். அண்ட் ஃபார் சம் ரீசன் ஐ டோன்ட் நோ என்னை உள்ளறைய விடலை. நான் இந்த காம்பவுண்ட்குள்ளே வரல திருப்பி. ஸோ எனக்கும் எஜுகேஷனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு திருப்பி. அண்ட் ஐ கண்டினியூ டு டூ வாட் ஐ வாஸ் டூயிங். Please phone off பண்ணிங்கன்னா I'll be better. And so I continued to do what I was doing. Then suddenly what happened, my sister grandmother-ம் வந்து இங்கே ஒரு மிஸ்டர் சரவணன் அதுக்குள்ளேயே அங்கே ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஏவி மெய்யப்பன்னு. அந்த பீரியடில் வந்து மிஸ்டர் சரவணன் வந்து he said there is a lot of demand for nursery schools, நீங்கள் ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னோட்டி கிராண்ட்மதர் ஆரம்பிக்கணும். நாங்கள் ஒரு 7 ரூம் கட்டிட்டு போயிட்டாங்க. கட்டிட்டு போனதுக்கப்புறம் அது 24 lakhs லைபிலிட்டியோடு அது இருந்துச்சு. மை சிஸ்டர் கூட லுக் ஆஃப்டர் அவங்களும் போயிட்டாங்க. ஒரு ஆஃபனாக ஒரு 7 ரூம் இருக்குது. அதில் 24 lakhs கடன் இருக்குது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்குக்கு. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அங்கே உள்ளே போய் ஃபாதர் சொன்னால் நீ போய் பாருன்னாங்க. அப்போ என்னோடய பழைய பேப்பர் எடுத்தேன், மிஸ்டர் சிவகுருநாதனுக்கு கொடுத்த பேப்பர். மிஸ்டர் சிவகுருநாதன் சர்வ் பண்ண அதே கான்செப்டில் அப்படியே போயிட்டு இருக்காரு. அந்த வேகத்துலேயே அந்த மூமெண்ட்டில் போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு பிளேன் வந்து ஃபுல் இன்ஜின் டேக் ஆஃப் ஆகி மிஸ்டர் அமல்தாஸ் கொண்டு போய் அங்கே மேலே ஃப்ளைட்டை விட்டுருக்காரு. ஃப்ளைட் பாட்டுக்கு பறந்துருக்கு, இன்ஜின் ஆஃப் ஆகிடுச்சு, தானாக பறந்துட்டுருக்கு. அதே மொமெண்டமில் அது பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ அது ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு அது பாட்டுக்கு பறக்க நானும் இந்த பக்கம் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு வராமல் அங்கே ஆரம்பித்தவங்க. இட் வாஸ் லிட்ரலி ஐ டுக் Avichi as my competitor. So I started it with a different concept. We will not touch this, we will not touch AV Meyyappan. 2 ஸ்கூலுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் பாருங்கள், 2 giants. It is almost impossible for me to survive. But I decided I don't have competition. I will start doing on my own. I established an in segment with it and called it AVM Rajeshri the school in சொல்லி கூப்பிட்டேன். போட்டுட்டு I
changed the entire thing of it. I built the entire school, but then we had to change the name ultimately. AVM Rajeshwari Matriculation Higher Secondary School and போட வச்சிட்டாங்க. எனக்கு அதில் உடனே இல்லை. ஏன்னா once you become it, you become a part of that curriculum. So that became difficult for me. My freedom was getting cut. So I couldn't do what I was doing. So any case, the principal was running it or whatever it is. But educationல நான் அங்கே தான் உள்ளர வந்தேன். வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஃபாதர் என்னை கூப்பிட்டாங்க. ஐ வாஸ் டூயிங் வெல்ன்றதுனால ஹீ கேம் மீ த என்டையர் காம்பவுண்ட், நீ பார்த்துக்கோ, ஃபுல்லாக நீ இதை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி ஹீ கேம் மீ த இது ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ட்ரஸ்ட் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க வெளியிலையும் போயிட்டாங்க. நீ பார்த்துக்கோ, என்னால் முடியாது, எஜுகேஷன் பார்த்துக்க முடியாதுட்டாங்க. சரின்னு ஃபுல்லாக வந்து உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலான்னு பண்ணிகிட்டு இருக்க போகும்போது ஐ லேர்ன் ஸோ மச் ஆஃப் வாட் திஸ் ஜென்டில்மேன் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு யூ. அண்ட் எனக்கு என்னென்னா அந்த டைமில் ஸ்கூல் இருக்குது, அவச்சி இருக்குது, இட்ஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் இஸ் டூயிங் வெல், அண்ட் வி ஹேவ் 2 other buildings where we are doing it. The girls ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க போகும்போது வாட் நெக்ஸ்ட்னு தோண போகும்போது we felt that this area does not have a college. So college ஆரம்பிக்கணும்னு போகும்போது we didn't have the necessary papers. It took us 7 years with Mrs. Jayalalitha's government to get this sanctions. It was the most traumatic time of my life, waiting 7 years to get the papers cleared. Finally, after Madam passed away, we got it within 2 months. And the final tenure அவங்க இருந்தாங்க, அதுக்கு முதல் tenure இருந்த வரைக்கும் it was just on hold. ஒரு simple matter of fact, the lease land cannot be, a college cannot be started on a leased land அப்படின்னாங்க. AVM charities அவர் சொன்ன சேரிட்டிஸ்க்கு cannot run as college. ஏன்னா அவங்க வந்து சேரிட்டி பண்ணணுன்னு இருக்குது, வர பணத்தில் வந்து தானங்கள் தர்மங்கள் பண்ணலான்னு இருக்குது, எஜுகேஷன் பண்ணணும், இதை பண்ணணும், ஹார்ட் அது இது பண்ணலான்னு இருக்க ஒழிய எங்கேயுமே எஜுகேஷன் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி. So we had to form another education, we had to form it, we had to take it over, we had to run it. So in the processலாம் முடிச்சுட்டு பண்ண போகும்போது we had to do some realignment. பண்ண போகும்போது this entire area became available. My thing was determination that 7 years was to start a college. அதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த காலேஜுக்கு பேர் வைக்கணும்னு ஒரு டைம் வந்துச்சு. மை செக்ரட்டரி மிஸ்டர் ராம் சரவணன், பழைய ஆளுங்கள்லாம் போயிட்டாங்க, இப்போ கரண்ட்லி ராம் சரவணன், ஐ திங்க் சார் நோஸ் ஹிம். அவர் வந்து ராம் சரவணன் வந்து என் டேபிளில் வச்சார். நோபடி இன்வால்வ் மீ இன் த நேம். Anybody would have started in the name of AVM because AVM is a name known world over. I kept my hand on it, on the paper. But what I wrote is Avichi. Avichi is a legacy. Avichi is a legacy. And the legacy is all you. Every one of you is the people who created this legacy. I have met people, our son or father met somebody somewhere. ஏதோ ஒரு ஊரில் நீங்கள் சொன்னீங்க சார், ஃபாதர் பார்த்தாங்கன்னு. London airport he met a student. I met in Dubai. I have met an alumni today of Avichi High School who is today a mentor in Avichi College. Rajkumar. AI InsurTech. He works from Dubai and Trivandrum. I think you know him. And he is a mentor who trains students. We have mentors today in Avichi College. My thing was to take the legacy which he created. He is the man who created all of you. You are the legacy. He is the person who created legacy, and Avichi is the name, the legacy that was created. So all 3 of you made me name this college Avichi College. We are taking this college to the next generation because in this area, like the time you were here, there are enough and more schools now. இப்போ நிறைய schools in the area வந்துருச்சு, ஸ்கூலுக்கு பஞ்சம் இல்லை. ஸோ we are finding it difficult to fill up in the lower classes. 9, 10, 11, 12 எங்களுக்கு பெரிய ரஷ் வருது. ஆனால் 6th வரைக்கும் பசங்களை பக்கத்து ஸ்கூலில் போட்டுடுறாங்க. பட் ஃபைனலாக +2 வந்து அவச்சி தான் வேணுன்றாங்க. அது இன்னும் மாறல. ஏன்னா வெளியில் காலேஜுக்கு போகும்போது அவச்சின்னு சொன்னால் தான் கிடைக்கும், மற்ற ஸ்கூல் போனால் கிடைக்காது அப்படின்றதுனால அந்த ஏரியா வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா போட்டுருந்தாங்க. 6th, 7th, 8th தவிர 9th, 10th ஃபுல்லாக ரஷ் இருக்குது. திருப்பி 11th, 12th எப்படி 6th ஒரு ரஷ் இருந்துச்சோ 9th and 10th இருக்குது. And 11th and 12th கேட்க வேணாம், we are particularly commerce department has got a heavy rush coming in here today. So that legacy
Or a continuation is what we did as college. This place was like, like a God-created area which my grandfather had lived in. Today, to tell you very frankly, Mr. AVM is living in this compound. என்னோட க்ரோயிங் இயர்ஸில் when I finished my college, I used to go there. அங்கே போகும்போது வீட்டில் உட்காந்துருப்பேன், யாராச்சும் வருவாங்க போவாங்க. அதில் யாருக்காச்சும் ஒரு 20 year, ஐம் சாரி 17-18 முடிக்க போகும்போது கிராண்ட்ஃபாதர் கூப்பிட்டு கேட்க என்ன படிக்க போகிறீங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான், என்ன இது பண்ணுறான் அப்படின்றத கேட்டுட்டு நீ படிக்கணும், மேல் படிப்பு படிக்கணும். மேல் படிப்பு படிக்கணும்னா என்ன, ஃபாரின் போறியா போ, நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். ஆல் திஸ் வாஸ் டன் இன் AVM Charities. நாமக்கல் கவிஞர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவரோட சன் ராஜான்னு இருந்தார். எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்குது. திஸ் வாஸ் when I was about 17 years old. This Raja was working in Detroit in Ford Motor Company. அவருக்கு பணம் இல்லாமல் போய் கிராண்ட்ஃபாதர் அப்ரோச் பண்ணார், நீ படிக்கிறியானா நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அனுப்புனார். He went there, he became somebody. அதே மாதிரி பாஸ்கர் மேனன், one of the topmost CEOs of a company, Torrance EMI, Bhaskar Menon, நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா you will find so much of information about him. He was somebody whom grandfather very well cared for, not as a student, but somebody who he supported mentally and morally to become a world leader. ஸோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணணுன்னு, எனக்கு பண்ணணும்னு இதெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் மிஸ்டர் அமல்தாஸோட நேம் Avichi. The brand that he created, the brand Avichi was created by none other than Mr. Amaldas. Today I'm trying to make the brand bigger. Today with the support of Dr. Booma, we are working very hard to make it, not hard, we are enjoying ourselves. If you are looking at it, this hall gets booked up for the next whole month. We have programs happening. We have people, yesterday one of your alumni spoke here in the dais, Mr. Moideen, Salim, and we have people coming. You are most welcome to come and share your knowledge to the next generation. Not to mention, Mr. Chokalingam was the first person to bring the entire alumni when the first batch started. That's 77 batch, sir. They were all present over here to start the college with Dr. Babu Ratnam, who was the founding principal of this college. And we were, the students came here, were just around this area. Today we are getting students only for the name Avichi College. About 60 to 70% gets filled up initially as soon as she opens. Adhikaparam the rest gets filled up. But that brand we are trying to build it up in the field of higher education. Hopefully we have the center area which I want to convert into an auditorium which we're working in the next academic year. We'll have a big, because we do convocations here. It's a very special thing for us. Doing the convocation here, the ceremony and all is very beautiful here. We have done it, but of all in temporary structures. Now we want to do it permanent structures. We want to make it very authentic, like ரொம்ப ஒரு அழகாக ஒரு அமைப்போடு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக அது நெக்ஸ்ட் இயர் ரெடி ஆகிடும். நீங்கள் மிஸ்டர் சொக்கலிங்கம் கேன் டெஃபினெட்லி bring 1000 people here. It may not be air conditioned, but it can definitely accommodate, and we will definitely have those big fans rolling around to cool the place, and we'll see air coolers, whatever to be provided. We will do all that infrastructure part of it. I am a person, I probably inherited from my grandfather. My grandfather ஏதோ கட்டிகிட்டே இருக்கணும், ஏதோ வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். So I can't stop it. So I keep doing something or the other, and I've done for the last. And yes, I'm not as young as you say, sir. I think I'm senior to most of you, except maybe Mr. Mutaya. I think I'm senior to all of you, I think. I passed out of school in 77. So I think I'm senior if I'm right. Anybody more than that? Oh, you're all 77, is it? I passed out. Oh, 78. You're younger to me, don't worry. Okay. I just wanted to make it a lighter morning, Analda. Sir, great regards to you, sir. You founded what I'm doing today. Today, the legacy is followed up by Rajula as a school and Dr. Booma with the college. And I wanted them to see what you had done. And in fact, I told Dr. Booma that we have to bring you to introduce you to all the current faculty, because the faculty are sitting behind. Please know how he was. See, what I'm very clear is, you need to be disciplined, which is putting a big compound wall. Do anything with the compound wall. You have your freedom within the compound wall. You cannot cross the balls of the wall. But at the same time, you need to be disciplined.
have fun, have anything what you want to do. So here, in fact, this is the first College of Arts and Science where we have Department of Happiness. We have sessions where we do have comedy happening. We have Pattimandram with comedy happening, staff versus students, பழைய பாடல்கள் புது பாடல்கள், how they fight with the older generation. நாங்கள் தான் அர்த்தமுள்ள பாடல்கள் பாடுறோன்னு, how they criticize, அவங்க எப்படி criticize பண்ணுறாங்க, இவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, the whole thing is hilarious. அது பார்க்க போகும்போது அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன வேணும்? We are looking forward to your support. Anybody who is willing to support, please let us know through to Mr. Chokalingam. We'd like you to mentor the next generation. Whoever want to give back to the next generations. Like this gentleman has promised to come back in December from Abu Dhabi. He says, I will come any time for Avichi. Any time for Avichi. I'm looking for people like you to come back and give it, not to me, but to the next generation of Avichians. They will all fly together the same badge. And this is the logo we created. The original logo, you can see the fire is from yours. That's all. So we have not diversified anywhere. I keep everything going the same way you have done, and whatever best possible way. See, the light of fire, I didn't want to check that at all. And keep it going. And it is wonderful morning, sir. Thank you so much, sir, for coming. I want you to come more often. Share your thoughts with the staff next year. And ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, இந்த நேமை பில்டப் பண்ண, அவச்சின்ற நேமை பில்டப் பண்ண, அது எல்லாருக்கும் தெரியணும் சார். நீங்கள் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன், இன்றைக்கி டேட்டில் டாக்டர்ஸ் இருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்றைக்கி டேட்டில் 18ன்றது அந்த காலத்து 60 மாதிரி. ஐம் ஐ ரைட் டாக்டர்? உங்களுக்கு 60 years ஆச்சு சார். சார் அவ்வளோதான். நீங்கள் அதுக்கு மேலெல்லாம் மைண்ட்லேருந்து தூக்கிடுங்க. யூ திங்க் யூ ஆர் யங். ஐ எம் ஆல்சோ 60. ஐ எம் 60+. I'm not that young as you say. So 60+ na nadu 65 touch pannivid in 2 years la. So I'm not that young in the sense, but I think I'm somewhere in my 30s or 40s. Ask Dr. Muma how I think, or ask Rajula how I think. I don't think that I'm old, and I talk to students their age. Inniki generation, the millennium is very, very different. Naanga adha face pannittu irukom. The millennium students. We are not facing students of even the 90s. We are facing students who are born after 2005, 6, 7. 6, 7 we are facing students. Avangaloda thought process is different from us. Gen Z, அது எனக்கு தெரியல, 2000 millenniumன்ற நான் அது மொத்தத்தில் என்ன அதில் எனக்கு புரியல அது. ஸோ அவங்கள நான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பட் அட் த சேம் டைம், the way we can take them very nicely when spoken to them nicely. We cannot raise our hands. We cannot do a lot of things what sir has done. But at the same time, we are modifying it. Sir, I'm using your room, sir. Maybe that's a place where the power is. Headmasters were sitting there. In fact, when most of your students come, they are scared to come to my room. Not for me, because of you. Everybody in the corridor will say there's so much of fear there. I walk around it freely. Most of the time I stand in the corridor to see what to do next in the building. So that is what I keep doing. I hope you have all seen the premises. Did you see the libraries? Not yet. Please have a look at the library which is on the 3rd floor. Have a look at the did you see the IT labs? Please have a look at the thing. I think Dr. Booma will take you around. Please stand up, Dr. Booma. She is currently heading the college. A very, very aspiring lady. For her, I keep thinking like this, she has to double run. And she thinks nothing other than Avichi. And Rajula, she runs a school. She's a secretary. The headmaster no more runs it. It is the secretary who runs a school now. Because headmasters keep coming, going. It's like that. So we have her running. She was headmistress earlier of the girls' school. Now she is the secretary of the school. Incidentally, her husband is a student of Avichi. Which batch? 79, 80. If anybody knows, his name is Wesley. Because I know her as Rajula Wesley. 78. Yeah, that's... so to her, she's got her husband's... school. So that affection comes towards the school. And see, I have people who are very dedicated as today's age, yes. And I put all my time over here because I'm not doing anything much in films, and fathers asked me not to touch films anymore. So I don't go that side at all.
So I come here. Education's become my passion now. I think the Viscom team needs a special mention about their commitment, dedication, and the way this has been brought out. The team needs, if not standing ovation, and a big applause. May I now request Parvati and Jayashree to honor Principal Buma ma'am, please. ஷண்முகம் சாருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். என்னென்னா, ஸ்கூல் பில்டிங் வந்து ஆஃப்டர் 50 years ஆல்சோ நீங்கள் யூ மெயின்டைன் த பில்டிங் மோஸ்ட்லி சார் ஆஸ் இட் இஸ். அங்கே நீங்கள் மார்னிங் வந்த உடனே வி வர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை அவர் கிளாஸ் ரூம்ஸ். எல்லோரும் போய் இந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் இருந்தோம். ஏன்னா இந்த ஏரியா வந்து டேச் ஷெட் ஒரு 4 கிளாஸ் இருந்தது, அதுதான் இப்போ ஆடிட்டோரியமாக இருக்குது. அதனால் அதுதான் சொல்லி கோயிங் அப். மற்றபடி அந்த மெயின் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மெயின்டைன் ஆஸ் இட் இஸ். ஸோ வெரி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் keeping it as it is and then giving us fresh memories of our good old days. Thank you very much. And may I request Suresh, right, to just give a vote of thanks. And after that, we'll all raise for national anthem. And then we will just go around the place. As Shanmugam sir said, we'll go to the library and IT lab and all. And finally, we'll just gather for lunch. And that will be the end of the session. And I'll request Suresh to say a vote of thanks. மீனாட்சி, நான் 1978 பேட்ச்சு. ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற ஆவிச்சியன்ஸில் பிஃபோர் 1978 வந்த எல்லா ஆவிச்சியன்ஸுக்கும் என்னோடய நமஸ்காரம். 1978 பேட்ச் பீப்புளுக்கு என்னோடய ஹாய். எனக்கு அப்புறம் படித்த ஆவிச்சியன்ஸ்க்கெலாம் வந்து என்னோடய விஷஸ்ஸு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்க. பிஃபோர் ஐ சே தி vote ஆஃப் தேங்க்ஸ், சாரை பற்றி மீனாட்சி சொல்லும்போது 1000 times இம்போசிஷன் எழுதுன்னு சொல்லுவார்னு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு மீனாட்சி சொல்லலை. அன்றைக்கி எழுதிட்டு வரலைன்னா மறுநாள் 2000 எழுதணும். அது எழுதலைன்னா அப்புறம் 4000 எழுதணும். அதெல்லாம் எழுதி தான் நாங்களாம் இப்போ நல்ல பொசிஷனில் இருக்கோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நீங்களாம் வந்தபோது பார்த்துருப்பீங்க, அமல்தாஸ் சார் வந்தார். நாங்களாம் வந்து மேடை ஏறுங்கோன்னு சொன்னோம். வேணால் சேரில் உட்காரு போனோம், அதெல்லாம் வாண்டான்னாரு. சரி பரவாயில்லன்னாக்கே மேடைக்கு வாங்கினா he was வெயிட்டிங் ஃபார் ஷண்முகம் சார். இந்த வயசுலேயும் வந்து அவ்வளோ ஹம்பிளாக அவர் வரணும்னு வெயிட் பண்ணார். நாங்களாம் ஆச்சரியப்பட்டோம். இப்போ அவர் வந்து முதல்ல மேடை ஏறினா சார் ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல, பட் he was வெயிட்டிங். அதுவே எனக்கு ரொம்ப புல்லரிச்சுது. ரொம்ப சந்தோஷம். அதே சமயத்தில் இன்னொரு 5 வருஷம்தான் இருப்பேங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க. அதெல்லாம் எங்களுக்கு போகாது. நீங்கள் 100 வயசுக்கு மேலே இருக்கணும். முடிஞ்சால் எங்களோட வயசுலலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நாங்கள் தரோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து 100 வயசுக்கு மேலே இருக்கணும். உங்களோட விஷஸ் இந்த ஸ்கூலுக்கும் இந்த இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எங்களை மாதிரி பழைய ஆவிச்சின்ஸ்க்கும் தேவை. ஸோ இந்த மேடையில் உங்களை பார்த்து நீங்கள் பேசுனதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸு உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஷண்முகம் சார் பேசினது எனக்கு மேடையில் பேசவே தெரியாதுன்னு சொன்னார். சூப்பராக பேசினார். அரசியல்வாதி இன்னும் எவ்வளோ பேரெல்லாம் வந்து தோக்கடிக்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் கவர் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பேசினார். வெரி மோட்டிவேட்டிங், வெரி இன்ஸ்பைரிங். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். காட் பிளெஸ் யூ சார். அப்புறம் இங்கே பூமா மேடம், அப்புறம் ரெஜிலா மேடம், எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு. இந்த இடத்த எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஃபங்க்ஷனை அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு. நாங்களாம் இங்கே வந்து இந்த இடத்தெல்லாம் இப்போ நான் 46 years முன்னாடி படிச்சுட்டு இந்த ஸ்கூலை விட்டு போனேன். ஃபஸ்ட்டு செட்டு 10th. அதுக்கப்புறம் அப்போ +2 இல்லை, நான் வேறு ஸ்கூலில் +2 படித்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். நடுவில் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருந்தேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்களாம் அரேஞ்ச் பண்ணி. என்னோடய ஹாப்பினஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லாரோட ஃபேஸ்லேயும் தெரியுது. ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நடத்தணும். நாங்கள் எல்லோரும் வரணும். எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை சொக்கலிங்கம் சார் அவரோட பேட்ச்மேட்டோட லீடர்ஷிப்பில் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அந்த அஷூரன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு. உங்கள் ஸ்டாஃப், உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட், உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு. அப்புறம் இந்த விஸ்காமோட அந்த ப்ரெசன்டேஷனை பார்த்தோம். ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது ரியலி. நீங்கள் இப்போ சொன்னோன்னே தான் அந்த லைப்ரரிலாம் பார்க்கணுங்கிற ஆசையே வருது. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த ப்ரெசன்டேஷன்லேயே எந்த அளவுக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பில்டாக இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு புரியுறது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த விஸ்காம் டீம். கடைசியாக தான் வந்து சொக்கலிங்கம் சார் அவங்களோட டீமுக்கு தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான்லாம் வந்து படிக்கிற காலத்தில் ஐஐடி அலுமினி அப்படிம்பாங்க, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அலுமினி அப்படி.
ஆவிச்சி அலுமினி என்னடா அது நம்மளுக்கு கேள்விப்பட்டதே இல்லையேன்னு நினச்சேன். அப்புறம் எங்களோட மீனாட்சி சுந்தரம் எங்களோட ஒரு சமாஜம் ஃபங்க்ஷனுக்கு அவர் வந்தபோது தான் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இதில் நம்ம சேரணும். அப்புறம் மீனாட்சி மோகன்ட்டெல்லாம் சொன்னேன், நம்ம கூட இந்த குரூப்பில் சேர்ந்துக்கலாமா, நான் கூட சேரலாமான்லாம் கேட்டேன். ஸோ அதுக்கு இந்த தடவை ஒரு வாய்ப்பு வந்தது, நிறைய பேர் சேர்ந்துருக்கோம். இங்கே இருக்கிற என்னோட ரிக்வஸ்ட் என்ன, இன்னும் நிறைய உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ்லாம் இது பண்ணி அந்த 1000 பீப்புள் அவர் சொன்னார், அதை எப்படியா நான் குயிக்காக அச்சீவ் பண்ணணும், இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் பெருசாக ஆகணும், அதை எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு நம்ம நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுக்கு கண்டிப்பாக நானும் முயற்சி செய்வேன், இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் முயற்சி செய்யுங்க. சொக்கலிங்கம் சார் அவங்க பேட்ச்மேட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க பண்ண சர்வீஸ்லாம் நான் தெரிஞ்சுன்னு தான் இருக்கேன். அப்பப்போ எனக்கு மெசேஜ் வந்துன்னு தான் இருக்குது. சொக்கலிங்கம் அண்ட் இஸ் பேட்ச்மேட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு. காட் பிளஸ் யூ ஆல். ஸோ தேங்க்ஸ் எவ்ரிபடி. நான் ஜெயகமலா, 1978 11th ஸ்டாண்டர்ட் பி செக்ஷன். இப்போ ஜெயகமலா பாண்டியன். என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேர் டாக்டர் பாண்டியன். அவர் வந்து ரிட்டையர்டு சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் இஸ்ரோ. நான் வந்து 1978 எஸ்எஸ்எல்சியில் ஐ திங்க் 424 அவுட் ஆஃப் 500 நான் எடுத்தேன். கிளாஸ் செகண்ட்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பியூசி, அப்புறம் டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன், எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ ஐ டிட் மை பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி. ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போதே பேங்க் எக்ஸாம் எழுதி ஐ வென்ட் டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் as a cashier clerk. தென் ஐ டுக் ப்ரமோஷன். அப்புறம் 2007 விஆர்எஸ் எடுத்துட்டேன். ஐ எம் ஃப்ரம் அ மியூசிக் ஃபேமிலி. சாருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட அப்பா பேர் சுவாமிமலை ராஜரத்னம் பிள்ளைன்னு, டான்ஸ் மாஸ்டர். ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு பையனா, ஃபர்ஸ்ட் பெரிய அண்ணா சேர்ந்தாங்க, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் செகண்ட் அண்ணா விஜயகிருஷ்ணன் பெரிய அண்ணா, ரெண்டாவது அண்ணா சங்கர். நான் வந்து தேர்ட் இயர் வரும்போது அப்பா கூட்டிட்டு வந்து சேர்க்கும்போது, சார் இதோட முடிச்சிட்டிங்களா, இல்லை இன்னும் அடுத்த வருஷமே யாராவது வருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு சார். இல்லை இதான் சார் லாஸ்ட் பொண்ணு, இது மூணு பேர் இன்னும் விட மாட்டேங்கிறீங்களே இந்த ஸ்கூலை விட்டு. இல்லை என் பொண்ணு ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கிறா, நான் வாண்டான்னு தான் சொன்னேன் இந்த ஸ்கூலை, ஏன்னா இந்த 2 பசங்களும் ரொம்ப அடி வாங்குறானுங்க. இந்த பொண்ணு வந்து பிடிவாதம் பண்ணி இதுவா தானா வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு, எனக்கு தெரியவே தெரியாது அது இந்த ஸ்கூல்ல வந்து எக்ஸாம் எழுதிருக்குன்னு. இதில் அட்மிஷனும் கிடைச்சிருச்சுன்னு உடனே பிடிவாதம் பிடிக்கிறா, இந்த ஸ்கூல்ல தான் சேருவேன்னு, அதனால தான் கொண்டாந்து சேர்க்குறேன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொன்னார். ஸோ 6th 7th 8th வரைக்கும் ரொம்ப அவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குல்ல. 9 10 11 வரும்போது ரொம்ப ரிக்ரெஸாக தான் இருந்தது. ஸ்கூலை வந்து எங்களால் மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா எல்லா விதத்துலேயும் எங்களை வந்து ஷேப் பண்ணாங்க. நாட் ஓன்லி எஜுகேஷன் மாத்திரம்னு இல்லாமல், நான் வந்து எனக்கு வந்து பாட்டு டான்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் அந்த ஃபேமிலி, என்னோட தாத்தா வந்து பத்மஸ்ரீ வழுவூர் ராமையா பிள்ளைன்னு பேர். அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலிலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு டான்ஸும் மியூசிக்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல. நம்ம சார் வந்து டான்ஸ்னா வேணாம் அந்த மாதிரி சொல்லிடுவாரு. நான் தான் ஒரே ஒரு டான்ஸர் ஐ திங்க் அந்த 7th 8th இப்போ ஒருத்தர் ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் வச்சிருந்தார், அலோவ் பண்ணார். மற்றபடி வேற யாருக்கும் அவர் அலோவ் பண்ணது இல்லை. அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து அந்த ரெட்டச்சடை போடக்கூடாது, பூ வச்சுக்க கூடாது, இந்த கண்டிஷன்லாம் வச்சு எங்கள் அப்பா வந்து 9th எடுத்துடலாம் ஸ்கூலில் விட்டு, இது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் தான் பிடிவாதமா இல்லை இந்த ஸ்கூல் தான் வேணும் எனக்கு, இங்கே தான் அந்த ரேங்க் எல்லாம் வாங்கணும், நான் ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கணும் அப்படிலாம் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தேன். எனிவே நான் அப்போ கூட என்னை வந்து பேச்சு போட்டிக்கெல்லாம் தயார் பண்ணாங்க. பரஞ்சோதி சார், தமிழையா சார், அவங்கெல்லாம் என்னை வந்து பேச்சு போட்டிக்கு அழைச்சிட்டு போய் நிறைய இடத்துல ப்ரைஸ் வாங்கினேன். அப்போல்லாம் நான் தமிழில் தான் படிக்கணும், தமிழில் தான் எம்ஏ படிக்கணும் அப்படிலாம் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் அதுக்கப்புறமா டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு வரும்போது அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி தான் நமக்கு ஆப்ஷனாக இருந்தது. கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு தென் பேங்க்குக்கு போயிட்டு பேங்க்கில் ஒரு 22 years சர்வீஸ் போட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு ஆவிச்சி ஸ்கூல்னு ஒரு குரூப் இருக்கிறது வந்து ஃபேஸ்புக் மூலமாக ஒரு குரூப் இருந்தது, அதில் நான் சேர்ந்தேன். மற்றபடி இப்போ இருக்க இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு கான்ட்ரிபியூட். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ வித் த ப்ரொசீஜர்ஸ். I will definitely do it. And if there is any possibility, if I can come and do the mentor thing, I can do it. In fact, my husband is doing.
My husband is a scientist from Auburn University, Alabama. And he is visiting colleges, doing this mentoring. And he's guiding many PhD candidates for aerospace and related mechanical engineering department. So in whichever way it is possible, we both are retired and our children are settled. Son is in US. Daughter is here only. She is into journalism. So we can contribute to the society through Avichi. Thank you so much. Thank you for the opportunity, sir. Thank you. Thank you. I think with that we can conclude this session and let us all stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय